Mongeruluriol April 2nd. Kita ngartial satellite office olbira kalulaw. I'll hold the public hearing. I'll girel Senate Bill number 12-14. Awera dolmol me di bakutal te alle kum tera committee mal uri nga sulyar armlos bill mer tial public hearing. Ako meseng tokar adal ngartial mal al representa ka carousel organization ma agency ra government mal mere nga sulyul al gukno sa bill oita al sang miwe mem kada ay nga sel masatyal ludason mo la ang nga nga madala committee ra senate ra tayigidale tourism, environment and climate change. Rada dolmol me medi introduce our members sa committee tira obangadre al sales al afternoon. Ngartiang vice chair ang committee atangkal en Pedro. Pedro ngartiang tara member committee ngiri abang senator ngiri abang whips madirekal member teacher Himrur Mangsaw direkal ngatiang taps Sungino senator Sungino senator Tabalwal direkal ngatiang senator atangkal senator vice president senator Cuarte senator Nakamura. Kita direkal mangal tangat le presidenta seneta kay dia egal committee maka committee ringi en kadangal tangat tial direkal banggedel direkal mal al samaria ra gigidel guktora wa tora conservation may gigidel guktora at taballela natural resources again. Awera bod open ra te almol ngania te larbekladel ngartial mo o meskida gel gukora comment ma feedback ang mil girela tialo daso mala medi bok ngatal gibel time era the borse tial hearing ergida di limited atemel di 2 hours at the most ngania tara meeting edeklo or afternoon ngartial venue alblel koloniya presidenta senate mang girel by 3 o'clock kadamla ka wrap up tal hearing ergit dil sumong mo necessary mo those pa additional time mutul al adul girel tal das mala en se el ala additional more time ra how real time ertegidel hearing al afternoon di wera ada continue no discuss ma dos out tal ludas mala me di ngatal gibel time qora di mo order diria tial ludas mala may gel qora intent ma ay gel ngar alsel lungil bada adul girel ako te tial ludas mala mal blakatakal sel nga title ngil wal all amen der sel banning of reef fish export el most of el guk alawa export of certain reef fish el mortirgel other belaw Palawan citizens el kera ay krel belaw for their personal consumption makukti bebi rangot al moktek segi dia kora blakatak al moktek al bill mang ngal setial bill es el divorcel section 1 ay gel legislative findings and direk al mal kora mo emphasize ay gel persel fact na sing ablur belaw sel domestra igerogul resources including ay gidele wawri fish nga al sela dabeda amla start lumuul mo ora kadamlo ora wada notice a decline na population ngi lumur sera 1970s ang ulgiwa tokol leungilom subra le other cell time el melmutre lang ng walwa blakatakal nasa resources rogul natural resources ra al sila dabet awal ko ra ngani segi del decline na population ng al omsin dringi al adregal wal lultuy rak mlaseng over exploitation may gigidel wal unsustainable harvesting ra our resources
mang tiagid legislative funding adire kal makataklik na sigid ra mulmutra 2020 en ultura gigi de lomsub ma le recommendation or sell time sel ngartia nga 2017 hindi adra pikri ka amle correcta kamang kung sa lomsub sel al bolla sel al mlo bana export tra refis en mle 2020 mga di just for correction sel 2017 mo 2020 Seguida 2020 kadam leban na tilo dalla almo bana yegi del exportation refis almo rakrel belaw especially commercial for commercial purposes. And then nani exemption raigel dodoleseng pelagic fish egale nigal ngawal almo sep el the continue al export malu ba kada odurok kalma adad nga rakrel belaw. Tial kami amal adam ni introduce tial ludas mo la tigel senators me introduce tial ludas mo la ani senator Tabsungino ma senator Cuarte, senator Malayray, senator Talams ma senator Nakamura, ang mga senator Aldabel ma direct senator Andrew Tabalwal. Pamamal sesel senator sa akora amno ngultuy ra ongit makora uldas wagi imlo kutmaklita gi duludas molla etiade kalbe es meto badra madala asen etiade el tilo badra last el 11 albiak lulaw ending imlo al kora diakat temela sel kamitil lulurio ringil segi del el tameng gukmo mregat argil segi del البيل ميلان نالموت الرينتروديوس را متيامالو سيسيوا ميدرو سيسيوا along with Michael findings ringi agi continue lawren kung sa bol sabi arbekla adal ko kodar sa das will girel tiang de self sing appropriate time alubeng hindi ka kabol appropriate ta malo nga niya sa bedel ko ka improve al sel tialo dason mala arulim mo sa bel continue al server cell intent ngi while at the same time nga continue al maintain ay gel cook goals ma objective sergi dra tora conservation ma tora management tra resources argid especially reef species mangigil Matial luldas mo la direk kal ngarcel legislative finding nging direk kal makataklisel al wal luldas wir introducers tial luldas mo la al klaseng aigal resources sergi da share al ngarisel guk tletele da other belaw sel the bodol dingra atat al ngara guk pebira belu malu betu ngara bebira basyo kada bolol kwaso adalo lima la igel guk ngani rigi el galed malubeng klokle del debong ko guk kora o lima la igel del se akora partra sugar rigi del debong ara pebi rigi malubet ada akora bolol expect igel del el gora guk ngani rigi del dangal mo odars el mortin so adal gora al daswak mlase kada gora so adal mlisi se igel del guk kora tete da makalchur rigi da ada pelol Dakaswes, Bodakaswes, malakay buding, le nanganing ay gigil ko ra adolabal al cielo bantra family rigid, tirgel loved ones rigid, al guk tira either aroid, mal utong arigel baso, al guk maring tira access ay gigil al wal scarce resources rigid. Sige tara mal ko ramle at ibusel tial legislative funding silmle orawal really the mga da mlo o tabritel udas man la almo wal consider nga Senate direkal nga tel ludas la direkal mal highlight taigel ko abato ko lungilom subra al namkat mok raikal na maregal so many years lo koram skida siya sing ra sustainability ma crowd raikal al resources especially kay gidel garusel al ngigel ma species ra daw el gida amal ngani gigidel ko MCC el
conservation measures blada impose wal protect malibig manage ra sustainability ni seguida agora basis tial legislative findings yak mrenga suli adra picnic especially adra PCS adra friends of marine sanctuary direkal adala obisa minister pictorial tire ya ora matadra igay del tora conservation management resources sergidel logi wa igay del lungil lomasu science el gamio provide a report ngil mera leadership policy makers rapikal al time mang given igay del goram lam madung tialuda sulumola basically hindi bubble amen the sale igay already ngaringil al measures malubang act seldome sa sel section 1204 and wadibol amen the say del already existing al act limo al include ay baby ra language al mo al ruling mo consistent tingi intention at yagi del malub mo wakti at yagi del dasamula adi sel so dal highlight tingi al sel tell dasamula direct al mga click na sel al ay del besides Rigel already ngaringil al conservation measure el more Rigel specific el badangalangig kada wada lutul open rate al mosabel al moringa te al export maluba kadol tob da ay el gukwal allowed maluba ngania open season ngi el mora mos edel export el mortirgel ngalged malubet baby rigid el other belaw el tira ngara ikir belaw malubet me holding belaw es oral en sib ilguk ma igigid el moniate ilguk ma igigid el ngigel maluben igel allowed el sib ilo tob el ngani limitation ngi yakad open el monia limitation ngi mang monia limit el base telo da sumola the limit up to 50 pounds alo sabela imol adal may di check in hindi ka sabela hindi ka po alaw ay export el wal maklol export el cargo for commercial purposes ay kamal di for the purpose personal consumption o sisilta meng monia kakikarel mechanism ngin direct el wabol al collecta $1 per pound ay rogul to the belaw al mo wal fill al mo wabol gupol kabar ay al cost monitoring enforcement raw itegi taletail direct lo sisilta men wal expander sel al ngarala minister AMEF el mosabel logio amonia clisiel al diakadil ala wal bol discretionary it nasing ni amo kongel nasem o multuira o masu yung mosabel export tay galngil matiya kal armarical open rate al mo o sabel export direct multuira recommendation musubel la minister ngania karawngil basis ngi nya mo ogyo regulation mo layout ay wal ko kailangan mo kaidra asaygid nasing mo oy ngarang yung mosabel open na export ra igagid for that purpose personal consumption or other belaw and saygid ang mosabel top daigal al ngigil malubeng al other gidar other belaw I mean galedar other belaw mang saygid akora aklol part of legal legal introducers dasok nasing ako raw ngil impose ngil wal either than make sure tara lera make sure and di kadil do korama under pressure nasing ada ngara of island daw ko mal pressure gidel la open retail export kada consider igal laundry hindi at the same time kada make sure nasing anya klabe al measures and make sure and kal tip not only deplete the resources ma direct al maintain sel continue
al goal ra sustain ay gal resources mandiakal bre del modia mang segi dia milbek la kaya siya ako ra di in a quick snapshot lomso del tial ludas mola as chairman na committee aktiregal tiamle asan mera committee sira February 2020 gigora filik masing ungila adungwa the swearer bekel ad especially tirgel ad tira marut aigal lurior omsubela population ngigel ma gel resources sergid bolso bedel los pe aigid information the mega ungil decision el girel ay tagid das al mula ngar badater al time mang pikul mo segid by bolso bedel open rate al mal ngania adang artial go ngania gamen tir appreciate tagil gamen el tirgel los ilsen da gamen tir ngania akamentem lara Palau Conservation Society msulang executive director nginamati el bulsadang al malungil kamenter kaw mababiling melmlay direct kalmang asuli la Creek ma adra Creek el mnosel gukora odokta ka aldaswir direct kal supplement sel guk Aigel recommendation sa tir makamenta til lo panggil tel mal kora extensive el study niya mal makatakla aigel wal kora starus mal ubeng current condition ma kuk fish stocks ra sila aigale the better elam magomal masara aigel information aigay mal gibo mo spe mega decision mal ubeng deliberated ti aigidul dasmula ding segid ya agora uldas ngar badad makti mo ngulmor segid ebok open dati alamal bekladbol ngania ate lil gu comment taigel duldas will girel telu das mola di olngit ma adan mo do dim state ranklem organization el momte ergi malugo representer ngi malbol partra record datial hearing ergidel afternoon Mandi kami do mo le ministerio pakpaskate al mamgora amaskidra siasingra sel gukurele la ministerial girela management trega gidele resources especially gel guk osengyu ma gel guk blam ada dul loban trigal partners mar stakeholders el girela guk tokora exploitation ra reef fish in particular the tiagid ludas mol al ngamada sulak Madam Sulang Chairman Malungil Suel Valmora Senate President Baules ma Vice President Senate Senator Corte ma Arbekal Senators Kamal Masaw Rati Al Losab El invite ra Ministry mong meguk mo ensera babira question al borgi dire ka loto bedia kukora the Suel Girelti al proposed al bill mo alawa export ra reef fish albungge kalme ang arya persis omela niya director Silviror gidra fisheries ma Fabio Sixel niya kukongora lagel tokora fisheries development gidra Bureau of Fisheries seldongol mera tokora reef fish akumda siyang arya general consensus ra scientific community ra blur belam mar adal kuk mga luwal wara dabela blur belar kung sendia kalgire del commercially export reef fish from Palau. Di kita mereng sulel committee kuk kulureng sa ontrira bebir adal other belar kasi also edel allows some level of export for personal consumption. Sel gukngar lela ministril mo mesar segide awasi al sukuma olvira kalula mo
o torgor karsel asimil mo sa beedal ngari ngara nga gel giredal kutmok la mong tiagal sel asimil openal gikaya tiagal openal moklo mong beisara agel guk plal padasra al selabil agi proposer sel kwasi al sumong adama openal ngi mo achiever sel intentra la al kwasi kada marur tial mo ngilra citizens ra blur belal ngara ikel belaw el boringa language tiang liwa say tadi trigel citizens le current language ak mo any person musab el ngidil adre el anga mo export tangi gila so tu mitra intentra la limitra aklongel langi el bodol top dari el bodol ngitro el boringa language ra sel tala al dikwasi for Palawan citizens only. Dire kan ngani sel proposed language sel kwase that export up to 50%. A ministry recommend lo say dil 50 pounds komen. Did recommend ra 25 pounds. Mal so edel dire ka alar promotion ra pelagic fish. Dal top na ngira krela brul belo. Kada manel kwase imol gulera ada United adi alar 50 pounds mong wad gora alar seguido lo asay sabi el ngari Reef dolmol mal promote ra aigal pelagic fish el gida promote ra development ra domestic fishing ra belur belaw diregal already ngara al selala kwaseng mongan alela ministry lorel lobongela Palau International Coral Reef Center الموضوع ترمين الواسع غير عاجل بدين لا نيجل سبب الإكسبورت ministry كوك بيسرا recommendation ريبرا scientist غاريا أبدين لا نيجل already كذا ملا identify القاسين أسمع كذا ما export أي جاجي ذلهم مراو أولهم سبب اللي جاجي ذلهم مذا لا مرة إذا نجل ذا سين replenishment rate ري سبب المران المبتوق تقال بول بتوق سبب replenish itself Kita muna rogol wasya reef bela adil kakal recover continue to decline so we need to do as much as we can and minimize ra selot of the lela ngigil ra belur belaw but understand there's a long tree ra cook other belaw ma ngar lel olbil cook mo consider sa longit ma cook from a regulatory authority ay give ya agim recommend ediregal wasay Girel mout increase our resources el more ministry el mosab el release el ngar el mal mo monitor controller tial export le at this time ang tel given ring gida a release el ngar given the resources that we have so also ma agimo mukngra el mo murur tagid yagalingit lo sel bori additional resources lo banggal ngar wal sa mamal mo release intent ra muktegar tial proposal bill di kita agora di channel comment sinsang di kamal temet pulsabir arbabir ar adal la comment tertira albani question el gira la specific to ministering sa mamal mo ongir kamsulang kamsula minister Pakmana sulam igel legal guk comment ka ma recommendation raw may guktap sa TLL ang inang mga team ukpol baskida ngani already ngani igel comment ka ngam mga team di kom kadi mutul di expander sel igel comment ka mo kora mo blaktak arbeklado ngartel guk tirga klesa sel so lang ay channel malungil suel belegor ka ma Tikal adana committee, especially amora president tra senate, ma vice president, ma tigero kul adan kimdila kalme ma minister. Akmal loranga suli urtial bill, lega komblomol melisi ra siugang argid. Kita matengela sa tengela siugang argid la atiginged makaleth. Ya omglelangi gala Adam kurol me lalang ko si sakra kita mga migirel tikal ngar outside giril molmol mel ngari ate elirel mosibil mga ngigal mang
selmel berea blur bela bola ka dalal men sibil survival wajid kita survive. That being said, aurere del dorur el alta kadangara scientific community ma igel survey lamrur apikrik el meskid amal goel wasya aurifis recovery aurifis mal slow le aigal na momregal ragal gidam le exploiter ngi yang mungulangi kara ta dawa guk mleklora ige el alta men recovery nya mal slow adi kedida ngil madngelo sa ay garugul la dorul morngi amalungil la di segid el enforcement ringi se ambarngalil tat kol gida mo albang ringi ministera amle mention segid el wasya language ringi waseng any person el awanara title rabil lebil amora Palawan citizen only egida kami di malgora any person mong idil adal adrango do blue no sa elera adra kailaw ngarakwama asibi elotto da ay gajidel tagidel ngigil o ngerugol loophole setial ngartial diregal giredel mo address ngiya tial nomngula ngigil morakpam selbol temelak yamperak tos ngil excel en sebe del moten al adal marael no bay segidel cooler for personal use direcal el exploiter ngil adas mel every flight el gera de belau rabek sils el oltob der ngil for personal consumption use agegi da gel mo loopholes el gumdaswe ungil ada address ngi el erulil maral mornga accessora armaral soril mangar ma atolo iral al rairal langar belau borga accessor tirel el mga angigel el dakal ngigra ko ngigra belau makmal kamendra ureriu lomdasura mengulwol wasyugang ergi del gida ngil madela sesebol el kadangara bisisuge kabalment makotola balla el el mokotmok la ngaramong duguk tio mesa pengalangi gel maksok se gukru labul o mesengi recovery e gukot di segi del bol akpalore nga senga reriura urel el mokotmok ringi endi memkat mukil mongil bolbeta implementation ringi yarang el ngara outside direkal sibirel proud wa segi other bela mari access til mga agel guk metro ira dari rairar omal misawla te al kami kamen trauma magilem submit ringi di meloy gagi del concern na implementation engya yakal makitel bil magi direkal eskalo se bolsiya del omiser ngin bolsiya del sumakli misawra te al Saule ngiramati ukto mo alging maska beo mal mania comment Manuel tes Oy Manuel itasil semoga presenta senet Chairman committee magmiro ko senators muktagara alla dasmalla dagal makita muktagal mudin Jadi mal mo git base observation na tigal ato mga dablu belaw tigal nga irguk taltra gal fish market ra esel kal guger tito asi mal namam kasangi gila mo igel scientific record al boda blam collect Dagdom to kay diesel doger at tigal guk local fishermen itasin mal namam kasangi hindi awda semala adi regal karmel was ityadi regal wapol lol ngasera kuk help pesel lulu muli arang alge nga outside el soril mga igal igal pelaw hindi ka daksto ba say Kadosik ko alam asa kung karay
musabit al akamodoy tirgay dirgal akamodoy taladang arbelaw akti sel klubela bondal sebela adal mutob da belaw ako masel 50 pounds ang tagi baklaw one flight United el tenel adal alaba 50 pounds el gulel etiana mo 500 pounds Mandi 500 pounds each a flight. Hindi tenel flight yung 5,000 pounds. Mal kaula ur. Kung hindi ka masasi. At hindi ka tara. Ang ilpo mamasari. Nakadiri ka nakarakwam. Masaibal. Ay ngikal lang arbelaw. Ada ngari ragel balu import au pebela balu. Ate istanya de kalsan mo difference. Hindi bundas social uldas labat tegel ada dal ngara ko masaiban. Ito sa agim karago mata dalo don. Segi de president na senate. Hindi kalsan. Maring lo segi lo ngari ragel. Ngi kara bebela balu. Direkal ngari ang ikabelaw. Nanti segi ta mamari nga direkal blabol tamla mo kurusiri. Ya. Umyangi logi Melbourne da namo direkal umyangi. Kam namo tulul. Mara. 25 pounds direkal legalmente segi del Presidente Minister. 25 pounds en medio sea umyangi. Chairman, Maria report apabila ngambil gimom submit ng ilegok after tal hearing mo komon mo review ngi egok mo masagal nga sa report ng raw era continue loror get talla no hindi kita sabi mo egom sula Ya, memang yo malungil algamento blamdung. Aktirek malo merak na sing meral gil nga moklebe la kalsum kada ingal guk ngani amok tegar gida wada preserve segi dil guk sugang argidil lo limao la bodol dingar ngalged barang ngalged al mel oral el guk langani igel langay endi de kal moklebe la kumna sa segi dil guk recommendation ra ndi ko dentrer ndi guk tumia guk tirek lomdas leng ayalu lima da kadilo doy mandire kel se del guxel additional 25 badungul compensate ringira on ral ma ayel guk pebira akaleda other belaul sab el morsel 50 pound limit ra guler ay ngungil ayel gamen ter kami magi dire kel mal take into consideration me guk sa bastriate la other Creek chairman Fauci levo CEO Malungil itasil sa chairman na kamal masaular talte al malungil itasil sa degal mura vice chairman mar adra committee president Baules ma vice president ma rogul senators malungil itasil malukapto kar adala pikwigil mle chairman madig po ko introducer tier nga chairman rabor the Omar Faustino kada madangali mla other olbira mal kayo mla Aurora Ministry mla Aurora Tokora Community rat agidal community resilience work sure bell sa secretary rabor the matamal misalti adra rabor the nos 11 staff Meril Alsils Dirakal nga rin Karen Lokong Koshibang kamle interim CEO dirakal malkloa ukora institutional knowledge ng Ilgera Aurora Center Mangkagi dele igalaw oto chief researcher ra Pickwick dirakal nga Christina Mueller Caranasos one ra researcher center le parte segi del report ng igalaw ma asab kuro aquarium supervisor kada dirakal mal makataktal Aurora Center so altogether dirakal staff mal bring in a lot of years ra research madirakal knowledge kay giduluro long at mokla makti ngit chairman nakautal lang usel fish stock report ra 2023 dirakal lang nga kapil mo ra Senate President Minister Victor mar adra House of Delegates bol sab ekal ngul masang igalaw
bol dil summarizer sel report tagil nga main البارترا ريبورت إذا قال لول مملون يجي ذا recommendations التيلو بذا ملوبين comments الجيل لا تالبيل الملصق أمام السبميت اللي قرر قميو موسو بس nga ang klega siwal pelesam CEO ra Palau International Coral Reef Center. Thank you, CEO. Talsils, everyone, senators, thank you for this opportunity. So the report is a quite extensive one. It's about 37 pages. And so I know that you didn't have much time to review it. So I just wanted to give a quick executive summary of the report. It covers a lot of things, but just a little background on our fish stock project. Started in 2017, and we've been conducting this survey every 2 years at 94 sites around Palau at 2 depths. So this is a really good time series to look at the fish stock around Palau over time as it fluctuates and compare it to what's going on in the community and the pressures that's occurring. And how does that reflect to our available resources? So these 94 sites that we survey every 2 years, basically we attach a GoPro to it, we go in, we survey, and we tow a GPS, and then we take it back to the lab and we analyze for, we have a list of 135 fish species that we look for, and these are all commercially important fish or culturally important fish that we like to eat or sell in the market. So of this list, that's where the data is coming from when we talk about overall or mean biomass and abundance. So one of the biggest results that came out of this was looking at the overall biomass, total biomass of Palau's fish stock. So one of the things is that we can look at specific species or we can look at it as a whole, but they show different numbers sometimes. But looking at the overall biomass in 2023, the overall biomass that we saw ranged from 0 grams per meter square to 82 meters square. And I know sometimes it's hard to put into understanding what a meter square looks like. So it's 9 tiles. So if you put together 9 tiles, the highest biomass that we found was 82 grams of weight of fish for commercially important fish. In 2017, when we first started it, it was 76 grams. So that increased from the very beginning since the project. In 2021, was the highest that we saw was 181 grams. So within those same 9 tiles, we saw 181 grams of fish. But then in 2023, this latest report that came out, we saw that there was a decrease to 85, which is similar to what it was in 2019. So one of the things that our report shows is that, and this was one of our recommendations, is that 5 years is not enough time to show, to draw a conclusive finding and to support decision one way or another. We saw that there's fluctuation since 2017, and long-term data tends to do this. You'll notice on our other long-term reports for long-term monitoring that we've been reporting since 2001, all of that data fluctuates every 2 years. And so that's a normal thing that occurs when we do frequent surveys. Other things are that there's a lot of different factors that come into play when you talk about the biomass. And so one of it could be just environmental changes. So climate change, temperature of the water, could even be the tides on when we go survey, because when we survey, they're not exactly the same every year. So maybe tides make a difference. Moon phases, because we do know that they're spawning for certain species and others, and it's difficult for us to get 94 sites done within 5 months and trying to keep the consistent time frame. So we just do what we can when we can.
And so sometimes that varies depending on when we go. And so that might cause a fluctuation in different data sets. So that's environmental factors. And then also there's been human factors that we've been implementing. So the ban in 2000, the tourism presence, and the pressure of fish consumption. There was the pelagic, Choose Pelagic campaign from the ministry early in 2016, 2017. And all of these things can play a huge factor in the results. Some may take a while for us to see, others may happen quite instantly. But in general, that's what the report states. We also looked at size structure of several species, and what we noticed was a decrease in average length of fish size from 2017 to 2023. With the majority of the available size of maturity information for the higher percentage of immature fish. This indicates that there's a lot of pressure on the larger fish. One of the things that we note in this report is that there is a lack of information for fish life cycle and life history. And so it's, while we are able to show that some species are doing very well, it's hard for us to draw conclusions for all of the fish on the list that we look at that everybody likes to eat. So one of the things that we're trying to do at Pickrick is to get that life history. So that's a current project that we have ongoing at this time, looking at the fish guts and their otoliths, so their ear bones, to try and provide that history of missing information so that we can better provide information. Because the main thing that we do is try to exclude any assumptions and try to keep everything fact-based. A lot of what we can draw, if it's missing from here, we try and find that information from the Pacific and relative locations to Palau. But there's no better information than what we can get out of Palau, so we're trying to build that database in order to help inform decisions. That's my summary. You want me to say this? Okay. So that's a general report for the fish stock survey. Like I said, we have a report right now looking at fish market landing, and that's actually a very valuable information that is needed. What we tend to do is, it's hard to just look at fish stock on its own and then fish market on its own, but these two supporting documents put together will help provide information. So we've been doing fish landing surveys. So basically for the past over a year, between 2023 and 2024, we've been going to the fish market almost every day and every weekend, and looking at all of the fish that come in and trying to understand what the pressure is like for the landing itself. And this survey was done at JR5 market, the previously happy, across from Pickrick. So this only gives a snapshot of one fish landing area, while there's a bunch of other different areas where fishermen bring their stock. It gives a good snapshot. And so from that report that is currently in its final draft about to be published, so we can share the results. From that report, it showed that out of the 46 species assessed during it, 16 of them are depleted, 24 are currently depleting, and then 6 are currently categorized as sustainable, which means that they're sustainably catching it, while others are depleting the stock and bringing them in at much higher rates and also smaller sizes. And then just to reiterate, some of our other comments go into just how we need more information to support the work like this, so that we can come up with better recommendations and suggestions in these times. And then
just to support what Minister was saying, one of our other comments was to, should this pass, just a recommendation on the limitations of how much you can bring out. That was just a concern, is that opening it up, just making sure that if it did open, having some type of limitation, so a person can only bring out so many times within a year, or limit the poundage. But those were all of our recommendations that from reviewing the bill. Thank you. Ko Ma'am Sulang, ngodal commentary sol ed man diga. Chairman Koradi ang kagidale galaw amlo summarizer sel fish stock report say gimongot mo kanina every 2 years, every odd years. So since 2017 and then 2019, 2021 el akadam la release el report ra 2023 el all-time agimrur sel fish stock survey ra 2025 el guk report amo giul mesenging amo in 2 years musab edal guk ngusel fish stock report el al 2025, which is still ongoing. Mangulture gigideng a center amo dangali created through a law el one rangar alela o mesra marine resource research magimal di martiang al provider segi del research ma science legora policy makers based on the report and enough information and sab edel mula sa stocks reef fish stocks are healthy perhaps segi del gora measures el proposal gora sab edel law measure tiam and the deplete resources are more appropriate, but hindi dagal kadamo o gida del ulture gida del reports el makatmokla mo sab edel make good decisions el gidel tialbil agimalmol mersegi del study mersegi del guk study label mentioner nga igalaw lo mes a life history ng galing igala report tal gila lagay del spera da salang igil mgay del aralit sa most of edel ngura by the end of complete ringi by end of the year report ringi ako adira mo available ra next year. So yegi del study ma report ta important and we will work hard and fast enough almost mamal complete ay submit el kami. Hindi ako Ma'am Sala, nasa mal relevant tayo information al blams here. Ati ko adi so kaldi point out rin kora so question kuki adar bela el atrigel kuk adar omederwa da Dr. Cuartea ablol sila para te direct lo mesa a temela buil ma temela dol ma pebra tigel mal morecha o mesa lela ruagargare motob da gida bebira ora factors el tre da adar bela tigel adar omeda adar bela Ola ba gigi del walgor olang ara mlased para kadmol ngaral ngigel malubeng ngaral species the target ring ay gigi and then I'm glad that come direct include ay gigi del what temperature daw. Do you actually maintain ay gigi del record sa edel gora o mesra cell correlation ay gigi del el carousel factors el mora ay gigi del result study ay gigi da aswad al direct algora factor in ay gigid mang sel dorar blue tirigil guk adra blue di adra el selo igatak blasya kung ulo kom mo survey sel dakal temela hangigel alubem sel makitel temela hangil obong kom ma number sa kumil ngaryo mang ay gigid abebir akora diswad al share mang potokara amol daktakal daswede ngartegid lo masub most of it come up with a real
result gora anya reflect actuality ra. Namo ti kangot gora anya kamen terngi udile asab ti kukora samal dito el Job. Okay, public hearing magigwa amle di planel di mektia orang sa comment recommendation kami. Di since ko ania sa sel teme hindi ka madela lawan hour. By open ra te al malngania ka senators members nga tel ko ngania akora clarification team alun suggestion til guk sabil guk ko di odarse dakora discuss ra dalong le by the open segi del teal. Di wera sa telar senators di so kaldira point out at tegi de wa part at telom sube de tel lulda samalla kada dira ko explore egel guk pebir conservation measures management efforts ra baby rablu makor omesagel uamrigel for example they do have a very strict conservation measures. Maradal marae they open for personal consumption and then there's definitely limitation. Mal strict hindi kami go beyond the cell limit you know you get fined a big chunk of fees. And then of course abrigel total resources at team il maintain ay measures enforcement at team. Di direkal ko part at telul das umsubel tel kamitil girel telul das molla direkal sa igidel kalel kami amna mention na pebinik no se medi the limit ay gelwal for personal use malbol lakal wal di tera igel lirer adal mo wallo spare sa igidel obal for commercial gain malevelobo spare ngil ko atral mawanal ada you know maybe mo permitted el malube al sumong morale ka bol sa el may mga permit ringim bol al ani korakotang some kind of limit el kadire kal koraba trial balance ringi with the enforcement man di kal kulsan mal mo overwhelming enforcement el mora adala minister le dire ka black notice ringi as it is now la close export. I know there's people direk smakal lang igal marakwam. Enforcement ring ay gasel sis rakwam adra rakwam customs other serial teron badal lende kal arir madikal it's mang agigida bebir loopholes tial existing law direk wal kora even though kada klase kada bana export ding still ada asap il di ordo dangi nga malibet matangi nga malotro ko lagi chertire mal export so dal ko omisagegi del kakarusel te al lupol se merong edo la sa mal la meo bertel mo sisi mal al sumong maala at least nga niya gigi del wal strict conditions ngem lakal open na gigi te al ra ko muto mali sel mlay intetra alla ma diktoy gay de hindi ka senator ko kanya dungum sang gay del tara adrael mal senator malay sulat chairman malungil itasil silmira arwek lokyal dong okyang mereka sulit lah aigla mal logil summary lah via reporting meral important information sa the spell inform decision sa make ti kasama sa report ra nga orange ra kay namo curious lo sa igel 6 and the 6 are sustainable ngaral 6 species ay Okay, so while to pull up sige del detail, kung soal loger a question lo si ngaringi a data on
biomass raya kukigel MPAs, marine protected areas. What are the results for those? Is it going up gram per square meter, or is it declining, or flatline? Or? That's a good question. So, the MPAs there's some variabilities with the MPAs. It depends on the size and location. So some of them seem to be doing really well with their biomass, and then others biomass of the fish seem to be low. And there's a lot of different factors: poaching, water quality, and the size. Because it shows that sometimes an MPA might be too small to protect certain species, because then they need a certain home range. So it depends on what kind of fish you try to protect. We have the report for we've finished most of all of our MPA reports, and then we'll be doing a comprehensive one of all of them combined. But we've done one in the past years, and I can share that report if you'd be interested. I can't remember off the top of my head though. Well, ako galing so dalawang patangelo siya are all of these MPAs sustainable, successful? Alubong gila del manglaw kada manggagray kada sige da sokal mo dangali. Is there a good reason to have the MPAs in place, or ang labay na mo gila del MPA di maral mo dia ka ang igra alsel ng game ng rap. Ano nga niya ko some kind of a report el mobang nga niya agora a baseline data, and then you have comparative data later studies please share. Sorry, we have the 6 sustainable. The common names, the Willapalawa names are the 2 species of goatfish, which are the bang, and then 2 rabbitfish, kelsabu, and that's not real. And then also bluefin trevally. But just to make a note that this report hasn't been finalized yet, and then also this is based on life histories which are borrowed from other countries. So that's why we're collecting that life history information, is to do an updated assessment. But this is like the best that we can do right now. Thank you. Egegidel walgora egegida ministerial ASM algukora open te alma egegidel was sustainable the was the export start el gara egegid maro akalal ga agal kala nga dir kala amal bato. Waise chairman agel actually recommend na kwaseng arangan palay malamaw dingali kay galamal market up tol badangel specific type ra malamaw may tot abang dasa lama karamlal komud mabas amala agi awal ko rabay sira amsubel ng gigil ko scientist lo mesra replenishment rate rin kwasya gigil okmo mo open agi gigil da consider dia kal gigil gigila mong already ko na nga list el kora suedel build up on it. Paisra ko kay gagidel deiral. Interesting sel rabbit fish lagidel culture rabbit fish. Maboda alara wild caught rabbit fish the export ng kuk mo dia otrole langgel omgro rabbit fish export. So agigida do mes agora abaisra igel gida mru la kwasengara ungil doru lamong
Dia kadruliawan luk mo itatura imong rakuk developmental gida amru ringi mong di kamlo bring up ra tora enforcement siya bay gotel cloud challenge ra airport kadarogul agrilo asing refisa to der bela al time malimited ability ra bureau stoversay le senator Marial sumral mo check in ek mong ka diyo ka ngan alsel dahil sa mga stover ngil mo check in even though gil suspect ek mong ngariya refis alsel circular hindi ka mal ngaral sa mga maruli e kado messer seguid el paim mo prevalent el action el do messer ngil airport al time mong beto ka ako ra malay nga song sara tele la rior ma ang aralan mo katarak la mong mo years el gimtral kasi how do we address el tiyagid el issue so unless ang sa mamel kot maklis ay gid refuse ala da kalung na opening leng agim la eska adala mo oy ngani aklisi iw dinga ala la pulis magi ukti mesto be magi mo reporter kasi sabi ngal officer el mertiang o mesra tal x-ray mo ngani refuse mo sabi elen din dia ka lungil overtiang giril kuk mo x-ray ko milme ngul morak mun trabasyo mong nagigid ya litutula seguid el enforcement el do der kwasing el al time dal gred el marurungi digo mesra raad el marurungi e wabola ka mal klisi amal mostober seguid unless ang la kwasing mo manday tarogul el baget el todo el velal x-ray mos mamal mes maybe almost of el the series now دخل سبب إذن القط مقليس يجيد القاسي even ما بول 25 pounds even ما بول 50 بيقول سقط مذيل القاسي الالتام الباي السيمر قم ناس في باي كلور ريفيس التوب درا بلاتشيك فيسم اكتدو ليس يجيد مغدغور او مسرنجي سل ضرورة التالبيل يغاي نسيل قاسي مغراد اساسي يجيد القوق مغر الام المانيتور سيجيد الابورت من موريا amral sa mamel kot maklil el al timing agi dio meset tengalak le agi yo gere selua sengon ra le agi kuk dar sa mam makara sulang Kadik karitiang minister ak remember sir before the banner tial exportation refis en amlani ako ra sam kana MOU lobanggela ikale further controller wakwam especially al sel dorale da bora tel officer assers mariculture dang sel form the fill sel form dang wa kapir sel form da bong bom claim akuler ka et ngiram al presenter sa igidel al mora customs al guk le da ban gukti alaw apela chike sel da bong do they still require that? Ari nga time to requiring him mabibilin diyak. So, hindi ako nil waseng di mo yung officer andurial ubeng I know before kada dirigal sel check-in United am require kal sumuko ba kuler ko bat yal export permit. Nilan dirigal ko lam mo da kam toger kam oger tilk mong. Ngura dagi mo nil waseng milgram mo ringi karastov ko makakarger da lang ko United dal wasay. Tiang makara mo sabel mo ringi lang nobody has the answer el gimodo el sabel normal ko sing gira marulite agid el mo sabel United el rulite agid el mangarnya arangara airport tigel ko security sel kodro tial goler actually tak mong refis mato ay sa mam ding di kal sa mam mo mrut sel goler dakukta ka ador tirang mam mo soy sa versay mong ayagid ako ra gimla malasam el tral address el kasing arang ngal sang salala el girel makatmok la
ko radi mo subi ilak mo nga yan mutul meraw alil. Wakatay nga sel kwaseng sabi edel adresser sa igidele. Dire kan mo biyo taranira adamam sa lorura urere til agidel happen. Le tumol tal akrt adamam alwasay. Tira alara adel lol tawda refis but hindi kal tira alar tira hindi kal mel lolara permit to begin with. Mong dire kal man mo bit utaranira adel urere ngarsel oso el puringa way gigidel tol mortiring. Hindi kal tanmelin la kung maral Samuel dirgagal sumamel mal identify ngil kimla aska adala mlamot telal review rogol kasi oy ngari authority kami dingra alangan lela pulis kwaseng sabela ministerial authorized ra agency meruringi magimor airport to ase oy sa mirulin dinginan mo na exurier kami dia ka lal mandate ra rogul other kwasya obong ingina mga guler kan mursigi the extrating so perhaps I gigi dia bebir consider tegi the lam moral moringa impact ra tel doru ngilang odrula malung illa emadel wasya refisa amalmol maltob dra balul bela al time wala ka impact tel la dobang al mutul amen ngil Luwabad accommodator sel ngaringin al time. Sulang. Dia malungil point minister akum da sa siya mal al kilala kamitil mo klar sa igid enforcement manalo marak na sing even though ko manalo lala al trial protect ay di alak sa igid el component ra enforcement el smisiil ensure rada dia kal ultira kaging there will always be loopholes and you will be just excluded laka laal mga gi nanote ringi mo mesatiak na sing kada mo maskia klisi ela ministerial mo sabi el moria kora klisi el enforce ra la ngal type ra klisi adungul maskaw mo sabi el specie enforcement ringi mo hindi kangod al kabo Vice President Quartic. Sulang chair member kami tinding kung sa logera first thing kay kala ko di club long guarantee sunsul explain and merag malak mo ikal agriculture milusin lagi din mabibira kami kung masada rural herbivores ngaya sabels modelo se ngaramang important rural Ayan mga yung dalingil. Hey, that's a very good question, Senator. Herbivores are kind of like the lawn mowers of the reef. So they eat all of the algae that grows on rocks and stuff. So it's like it's as if you have a plot of land and you go put cows or goats there to keep the grass down, then you don't have to maintain it. It's similar concept with the reef having a good stock of herbivores that they keep the algae at a low. And what happens is other animals or corals can settle down onto the substrate. If the algae overgrows, then there's a possibility of a phase shift where then the reef just gets taken over by the algae, and then you start to lose a lot of the other animals or stuff that rely on it. Are they edible? These herbivores? Yes. What are some of them? Like and all these are herbivores? Yeah, and one of our favorites, parrotfish, all of them malamao, they're herbivores. Actually, brings ours minister because maybe it's in the or a plentiful species, but if they have a role to play. Sa ako tal question ang yalong hindi article yung kasi sometime around 2015 and ngali article Milos was half of the catch the land that's landed is actually sold commercially, whether locally or ngala impact on mga fishermen. Mani was a conservationist actually.
But what's the impact to the fishermen in their livelihood? Hello, lasa malong solo gersel gere Vice President Cortea sel blul sa nga Evelyn Rangale mga yumda. El atel Coral Reefs, it's a Coral Reefs because ang maranda ngari. Ngaya wal el basic el arm ang artial rulitiam mong sabiel ngari habitat for different kind of animals. Masel volcloyum del kaber ngim el madal madal sabiel ngal dub. Over Caribbean say tarakot to challenge ra aigel garger Caribbean leng mloklo suwat sel murada mada maran ayum da take over. Ulma aigel rogul dola sumru la malasm make sure and dia al yum da amo take over tial reef. Lesel tal take over and that's it for the corals and for the fish. Ela mo the more cell question ra other omangedel ngara el ultral wasing about half ra eldrira other omangeda lotrur nari selwan rastadil wasing di 10% ra other omangeda ra valur bela wa ospering primary source of income ya rest wa Tiblol di most perang kela senator mrena nga adro madertial. Ya rest of speringil el habi. Ya blolungil na totrur. Mong it does have a impact ra livelihood ra other omngeth. Mara other ko speringil supplementary source of income. Ngaria argument la se tirgal other mga damlo el dalil because mlo diakad export ra reef fish. Not necessarily true. Luklungal reef fish blood exporting in the past is only about less than 10% ra overall catch ra ngigil ra flur below. So it's not driving the income rangal other omangit. What was sold locally say by driver income and gigil other bit. Ngaya some contribution niya but not the primary. So lang. So lang klabagaya ba ba because na kuktem dasar simeon. El other umye del full time that's his livelihood. Ya umye de ibeo kamadilo sik ni adra umoso sa madama. Mbran na mo dia kangi. Nindak tulasin damakulok na madya may surveillance. It was something else. Maul makuha ko kaya effort to increase ra pelagic exportation malubeng availability help ra hopefully reef stock tel ayal fish stock ra reef. Yang yung kadidiblo wasing gel adra nga outside malsual mga ngigil. Sen mo mga ngigil ra arugol tola ba gel lolo balingi ra arugol marakwam. Which is true. Di man lakal tat sa until marakwam el momes ra ngaligel Ryland teder ngaligel dil pastor. Ibudula siyang lagi karamlag kireli ngara play. Di mlakal sa liyo kasi tiram na soril mang. By the way, ngal karbela lang makasar tiram mga ngigil wayid. In reality. Hindi mo rin sila kasi gilok mong gayid karamlal. Ngolo ito nga kuler. Tikplo magpastiti kalte del ngaligay radil. El magigari. Ngiram kati. Sa Yitzhel, Manila say ada waktu nasring from that standpoint, and then kaman no personalized ring. Di mo nakasokal mala aldi lang ko talat. Nasokal nga aldi, grandfather til tedel nga yung mamastri. Manila say tiyaman ring debate,
يجي الهيلب برايم مينستر الموسبيل المانيتورينgi nding akum da sa ngali segid only metrin mo 10 pound manding nidil bari segid el guk hindi ako sa da trigay nakabay masaw dergid lo sel da tob del ngali at tele del ngali segid el guk connection ergid lo ya mal natural resources ergid which I think is important mga sulura kami terme che surate alle lakabol to ital to mabaya hindi at least ngaya trata me siora Pickwick kada mo gimel was a permanently kada banner ni man dia da lutel discussory or is there a time when we open it and when is that time sulang kale ko Senator Sugino, babong kuklabot at tapalpal. surat chairman malungil ita swel bil mera arbeklad aktire kalmo okora omo mesra bileng ngakakora men introducer nding kodorang sa igali nga request adra bulu kada tral mas mo mang tirgel dire kal ku kiblem kaswes sa saibal makwama igal tigingil mera ngakak masay sel de yang sadal malangi estide kal sadal ng sertial ya kana mi rablur belaw aun mong maloko yo kita bok masanganya sorry are free hindi ngani ko sorry lol ngasew let the feel masesel de mel nga bebi raigal klalung ko sorry aulawan dalam lorngi aul tulum daso se gidel masem kim give bakal murablu egim nga udima me egim moral mang kadire kal malat kal masem makarang agidire kal mol ng sertial system ding ate kal batokol ad nga batokol sorry are free ding tegi del do aul mo kadokora dirikal dirikal blabo do mesnya tigim na rawan el Bangladesh store and dirikal kuk ngarinya export el mangalgala makabut el dry ma aigen megekare le gora a flat el ngil ndako ne yang arang el dry del export rahuri pingel me makadabay imla mo mesa raradrangot albululong magit trigit kita uktiak daw magit lol to mang baby ratol dire kal gire dal adadul gire dal balance tial le kana mirgi dal dire kal mobis regi gidle kadabay mestri adal bay imla mo take advantage regi de kita uktiak kal ngani resources regi de kada tesa segi del part mo magarang dire kal last tadi mo ikay gidel smoked fish ngore di mla tamla uture ngulaliara magit ya adal kuk ne bisita di kalsib el dire kal ngulto ngora tadire kal oger mo bay kay gidel blam katmok lum sadal maran ding kuk sadal ngulmo oro omyanger kita bodo adalen drakwa mong bulurang abar de kora di other sea ndi kay kita kora kamen trangi sulang raptial Sulay, kawukla ko tapalpal. Saulice, aute beu nila mote ma minister as ablesam oto pel sama Faustino makosiba ma umelaw kagibon sa mga 2+2 asap akman mo yung asaw tiyang kakote maraludas mula dikman mo yung asaw tiyagil mulder si siwal sel ngosugi del mongin melbodo sel kasi the ban has not been in place for a long time. Our recent study stuck sa the gradual recover ay gelo bir nga alsel ni degal sel nga alsel tiang kom motobisa say there is speculation but no kan hard evidence lo say tiadir ka malmol nga niya oturulel mukadam masada ultragor asim ne tial asim glel already ultragor ke kita dia kato ngali masih dire kal gel gut makli tulure ay gel molgol to ko biu ay say gidel kada ali selon mo bagedel wasi kada mol ngania kada oli maul mangungil dasan di
Ato ulima la lengalak krisel lungil moktek en kadmoa da abuser segi del teal igam adim dengane gil lebila to la sig da tik akmal do ligit mal dit tilgip mesin do o yang wate ur tik kadmo tigat graraf em na do kada melbede ba ngil toy ede kal masasel bital kiler gut makling etial babli minam katira kamas ay gero kun ngani dire kan dili etial dire gel mo ngil melbede ba ni sel tel we opening a create rap esel demand makatugut maklit kal tokot ki ngani sel mo mercedes igom am dangli sel to aram room merceral lopay sa tungli aram room kerdi ulak mudi dimla ka korasi kedi SSC limlanya demand ado bilang na kasi akta tama amang legit al jasui erum al takayang may. So those are some of the things in the bus. Hindi kita malbade bas yung makarakat maklitial kut maklim dia kal tok mudiang kalit. Ya so bakal tirar ada lowring. Makti mu yagi diling kudo toko la sing ngem daaf. Dia kalungila wal ngem dengi kala. Makato mungan dede berti lagi del kami amal bede boringi diger dede lam bede ber adra omge da sem makara kuk takat makti adra omge trigel tir uspe lo omge lengker karingir ase de so bakal trir ndak bolak segid trigel roid del ngalge del ngar roid de ureng makara adam adil tangkatin mo kasoes esel bling lem mora adam roid en lak rango del telul seguida de do poco magidi muy gagide como me setian dik mal nga sulu egal la modarsa lengir mongil bede was setiang ngra role ko muklin mongil en din dia ka tamali tial de bedel gid osperingi egut muklin mongil besul so akmal nga sulu egal mem nadarsa kadagain so singra ngil tetel odor betitia sula Sula tabalwale ani asome akamura okla ko laon. Kumenge minister kami dim lutul mo da kumiro sari gel kum tia motogoy na kel sel listra kamnutul lo ay sel listra gel bel species ra yingil asapet mo consider Ngaria arang balay balay malamang ding mal specific badang la malamang lang sumakal mo otya siya singiring oy ay itoto bang tasal karamlan komod mabas amla ese ako ko timura karagera yang ari abalay ngariya ay gale natal iwi ge o misal na YouTube at agar hawal masay gale mga do lupa invasible algigin marwa do so ay keng whatever belang maral invasive do ma mga do lupa Dang invasive ra hawalang dakar tirang ilulmong. Ding ngaring gidim dakal invasive. Oh. Ma osisita ma dolce. Why say? Kasi ang ngaring adan nila do so mahaway ma invasive sti. Why say? Oh. Kaya kita kali chairman sula. Adot. Tadi orang realist terkau. Dirakatal ko ngayon lakrele ato tapos mong naman makasay. Presidenta Senate kada ukla nang siya kami ta Presidenta Senate. Malungil dita silsimler ka minister mangiram ko team abyo ma siwan makumil adara conservation rawi.
Kuradi ka consider kamil wasi conservation, let's not do it. Kung wasi let's not do it, nemero ko tergergia asimer mangariang mo erni. At kung adra conservation and stay with it, stop it, and prove it that it should not be taken. Kailangan mo doon wasi OND. Letila ay gidlo OND ulo ngariang problem ergidrela. Oo, nga rin conservation hindi askodyo dia ka conservation security ni. Museo de Swal. Yak yung spe a recommendation rekomend mergam lo say kadam gra close ra airport completely man dia kang mo. Bagom rule recommendation mergam. Yak milu yo ikel babilangi weng malol ultra sa 19 telal mura 19 telang mlewang ra klungel angil el angwang ra klungel. Mga kakukpay rin mergumilo say stay with conservation at sungkom dulo say hindi ka export, let's not export. Kailangan dulo say kada export hindi ka ito ngingat tiya bondringi. Mga sige din mga kakukumta so siya kami tanong sa tirgila conservation na American marabulula darogir they fight for it. Hindi ako laguradi yung ngalakala. Kung mo say get there ako rin pisin ma. Tamo kakakwadral just to protect what they believe. Manggirin protect trigger mo umral toy. Study it. Give us the scientific study lo say namo de kalgire del export. Kami direk giri lungil badeng lo say ay kal ngat sama langi gerbela de kadil because se harvest. Climate change. Legmi temangara coral reef ko badeng lo chen petoka almol rablur belam namat. Isel lama daigel almol no more fish na mo di kangi gray gidul area mang akuk pay di encourage mil wasebom stay with what you believe de what you believe to conserve you safe palaw nga ka di ako tokor waseg export tangi gelin arangal gida ngara hindi kita da pura Alaska do si ka kulel mala Israel sele do label mura Alaska timis mi sidel scenario ko this week. Nga nga umarang ngigra almost every week. Ay gel ngigil dulu spe. Ilm necessity anamong songs. Ilan mo dan spe dan mati karamlal wang ramong pura a fish market tendelang reng lakaramlal. Ang yaho mang lamodiak. Mang lamodiak. Ay gel bet lingigil mo mas. Ay gel namong songs lal seals. Igom dengan betul fish market tamlak close ng ngarang namo de kang iklimring la arala luomong. Kerdire kada trail considerate mo fishermen hindi kerdire lomda suratel. Hindi kan mahita nga ngigil mo ray agwam sa ibal. Di kami betul kung may lamay sil may krill belaw. Betul kang ngigil ay krill belaw. Kita tel ngar belaw amoy taygal awal nangat pang. Yung ara-ara Ben Franklin masurang payless. Ay gagidali itong milk fish. Ay gagidali milk fish at pangal silver adra. Often mo dekal mo ar. Kaya obora payless masurang WCTC ay gagidali bangus silmay gagidali milk fish at within 1 or 2 weeks yung mo diak. Kung direk katomi sa ay gagidali nga kaya nga ngudol kami nga kakti appreciate the really by encouraging bil was stick with what you believe kung kan adra conservation ma'am stay with it stop it ilang tu stop mergo tergakti sel tergibil simulant mo adrib ka ilang way ang nga adrib kaya kami kasi let's do it let's not do it kasi kuktil the circle ko kami yung hitang conflict nga support tiang ling sel bil bana mlebil nga kan mang ulak tiyo ay sirmi gomsulam sula presidente mal defender sel bil rawe ay gel dilu presidente di kal tokol mo kami tokol mera kami team komtir men sandi amranging mera kami team ay well taken na kami tra presidenta Senate. Adi ka mo da. Oh, may sa tele la Vice Chair Pedro Man.
kukaka. Oso bese alak karit yang akmol morme diom taswering iso minister kamlo masada igal taletal ngaring airport makoramal mo confuse ring kita sel dangar omaral kada madang sum kadola bangarang ikor ola barbaw ka bangarang klen engire mel mo check ngani segid ma omola baigal pelagic fish ngira mel ngusay sel mosa del wase baby lendi dia kaba bingira adamara la kora amo aset yang waisay tira kay gala kamle mention ay gel nganya kita senator nakamural mle askay gel ay gel baby rangi gal sa evan umang and then, kom dira kan mention sel wase ngalay gel species mla depleted. Ngora ne dira kal swadan mom ngel wase ngalay gel mla modya. Sulang. So, Senator Sel, adi requirement ako siya. So, wala ba marine products? Hindi naman mga permit. Di nga rin adal, wala ba marine products? Kung igada kal marine products, matadi director mo check-in. Ya United ako tiya ka ngar alera say mong di LRT check-in. Mong angara mong yung process sa talgiban kada milungul la toy mo kada mnul tirakler say gidya. Adi mletay garawan al adal di mlakal san mongul lertial process. Eruli adam amdas wasitya gidya sa edel logi mong mong akmay mlo maringan longer adamamara al lolo otia siasing mo se nga Reef ang gabalo along kangaral tanga mil nga lingan amerikel makplo loger tirk mun tara kami amla alay gal export etak mun dagal kamam magi mo sigra declaration ringi gidal adal edia ka declaration ringi etira kwa sindiang al sukum mung dagal tukmungon ral hindi ka sa mamil mo open circular matadi marahil. Masaya yang aringin al mladuli ra TV I hope yar ada dia kalau bolo spare cell on mol meruringi. Leng kodal ngitra reklada lo asya ul matella am loringi. Mal ngariya ngil muktegra la. Kitial mari aringir ko say. Al sumang swada say gid bodol tror sel simrel ngariya drip ringi. Gilil nga riyan mutal bebir tilang tingil dalang mansama melkan troller say dile laging kadangara ngir el time mong sa reality the face ringi ngalsang sela akuk rior nga riya gigidil kuk ngalsang sela adoritil mama mo so isbra al sel mo das mamel Patigraral ki mo ibigin morulisel. Kung umrak mo senggira melgut makli. Ang merulot ya lurior. Hopefully segi dia adolumol melkai ngasel kora melasamel. Haging ilo adralla almem lo rior ngil mol modal sabil mo marail. Melang kuktia ka adralla arkamam. Tiang amal dito karalla. Ma sabil olvil kukko mesringil. Ngariya kora apol batigaril sa edel gut makli kulungita dagay ngasel gut makli sa iya umsulo Di malungil ang minister akum laseng tiyay gidal luldas mo la awal kadam super ngi gidal telm la direkam na identifier apay malklol al wal amarcel sel al dimlangan la al sa edel lo spare tagi del te alle bay gukta addresser ngil direct lo bangel man sumong unnecessary do gukta pusher tel el mokter tiang the direct make sure in dia kada itangati segi del el amars adi medic point out tagi del kadi one ra information el gumdas direct el lungil de direct el labaw the swede raing sel lom das ngileng wala kada protectora igal malibo kada conserve igal resources sergit endi ako mesa igal omsubol al milgat mokra pikrik endi rekal ngani igal sel domesa igal trendra igangeng wal da sedel tay in ngil mora
aigel economic conditions rigid malubeng economic activity rigid progress rigid mang sure sira temela pandemic mo logi career tourist engya akoram not will improve as tax number of stocks balgulak na setial tourism adire kla impact ringil mora ay gidel mang assume if we have to conserve we have to set limitation conservation rigid and direct get the factor in economic conditions ma activity that we are getting out domestically mang after all ay resources rigid as well protect lagadom dasura adada mar ngalgedel maralmay mang also makadukti mo klaseng for the sake of exporting lang kada export taklo impact ngil mora stocks ra ngigler gid and direct gid lo mesa regel economic activity lang ado mesa ikal restaurant ra el algo klal pick up part tourist na pick up demand ra angigel may direct gid mo suba impact ngil not just export may gid domestic consumption demand makadi point out ay minister matakay ng sel al lomdasur tay gid ito kora come up with a orangil policy framework al most of edel kora mo kay dergi ng mga species re-redra to kora conservation while at the same time yung continue ensure other below ensure resources niya available for them. Malsulang chairman ra Omnasyo na duli kami termal kora nga what's driving us to develop our pelagic domestic fishery. Kado mesra kasing serabol kare omangit bloge kare ngal tunal nga local market. Selmle concern rig dalwasya kada mutual shift tra pressure moral refis ablabo do mesringilang ngegare tuna just to give you some perspective prior to 2020 mlasabel nga niya 70 metric ton el tunal available ra local market after 2020 mladrap in the last 3 years ang average ra nga 20 to 30 metric tons egida adi alor export ra pelagic mangwal blol ke kasangi klo export ra ngegida el pelagic so Madamlo malasamal meter cell seafood demand lo mlora ariam la refis mlamoklo import ra seafood from Philippines ngariam lamo import tuna merbelaw so sige ako adome sir kasi we need to address this from a holistic view maral marungi mendal ko kulungi lawan yawan na bol makit iga kakat tablol tokoy mong hindi kalswada nagkukmut الموكلوت البريشر المرا ريفيس الامباكت را غايد يغل اوريدي غدو مسير كواسي مران مران مم قصاي ادري غل ديمو قولغي تري تشيرمان واسيا سيل مارين بروتكشن اكت را 1994 مالونغي legal framework المرا بلور بيلو over the years kadam la implement temla mo masasel ngal sang sel kwasya malgare klisi ela ministerial regulate kasi su regulate tagel platabat sa selala mangarnya blalo mo volome sa minister ko sengire del regulate tel export ta diwan partra spele langal ngigla gira dem la mo mesa kwasya size limit rabek padang langi gila gira del dire kan lamo mesa lo asing lamo time will require other mga del permit sab edel tragara electra data adire kan lamo time lo asing the regulate otrulela angi regal restaurant leng bebira time buto kay gel dekal ginel mona restaurant tonol traw emotra dia ability rigidel المس دي أدوريترا ministry mal limited مساجد الآ سبب ذل درجة الدرو التالبيل غضب مسير قاسي غضب مغرا
expander seguida el regulatory authority ra ministry manal mo sab edel regulate in response to management neither from time to time. Mo manal mo sab el mo nga ungil approach seguida ra management ra tokor o mga ra Reef fishery ra balur belo. Ni seguida kamsula. Yang sula minister kita mermara namo mara ulbong leng Aida Chairman Faustino ang aniya kami terim di sa TLL begitu. Kumsulang na TLL Chairman malungili tasi sila ma Vice Chairman ma kami tirgaw tuguni President ra Senate ma Vice President ra Senate. A CEO na introduce nga ke ending kulbes at mula sa nga kadiri kal adra dire kal sabi mak scientist ra o mga ma Senator Mlaire ma Senator Cuarte. Timalokol timalokol nga kal adra o mga de kulkor nga kulkol adra PICRC. Ako timel tiyaw nga kal taligibe di mom sa toro o mga at tiyan tige chairman. O masu maalda du amnam kotmok le malungila agagid le egel neger manger nalangi amalungi le ilgay dergid el modisay dat mo siyang raungil la al bodokot maklil gut maklir other velara al sel micrel velaw di on tiga wase chairman kamamulguk adra omnge da guk ngaria concern na kamam a reservation sa kamam magidi gulingit mo siyal sa bel edabor aguk tolngas el mobadu la babal daw el bornya public hearing Eguk tong da du rar other o mga mar adra buluguk mga raw doswir. Then there's so many factors rar adal ra o mga. Sabel makita it could be the weather. Magi-imisil mo ra kayo kung maguguk ngarai. Eguk tiplit ta resources sa tire eguk saliga kaguk. Mang there's so many factors mula sa me ngaraw ul mar adra o mga da adire kal ngara in a reef. Edire kal sabi da lomesak kung accessibility adire kal problem. Baby rar adal kuk mati sabi nga remel mering rar adal nga krel mung even selguk baby rata ngari alsang mar adal tarabulu merabulu mam meguk nga ak malukor tial as a fisherman ak mutado open ringi indiregal open at ala baby rabulu me mala resources ra baby rabulu ala bal maral lenguk na mga song sergere aktik mo luwaisay mong kura di uldas di seguido on mam mula sa sabele the really public hearing ay kalbalu maguk tangaw do swira ra adar malo spare tiang ra garngir maklangarti kamam sulang Yeah, malul point Mr. Faustino agi direkal al malat ka klasebol sa edel wa tega ta temede the badungil subitiang leng ngungila dreng sa from every interest group ma adal tira ang ania ngil gamen tir sa committee sa lupol lo legeta kartel dasul mola al mo holdar singil mo lola senete at least la gabe re gidero kul interest Miss Kibos ngania salamalaikum okay okay Oy, kabong. Okay, so the question was what were the depleted species, correct? So there's five species of parrotfish. Masakalat, malamaw, otorth, ngis-ngis, angyao, and a pala name I'm not going to try and say. And then the other fish are ud, karamlal. Yeah. Karamlal, asal, muur, kadasaw, malangmuth, mokas, and kasal tamakay. Those are the species that are in concern. And then the good species, just to reiterate from earlier, Alsabul, Alsabul, record 2 species of bang, or whittle and bick. Bick.
Chairman, mal masaw legal ra Senator Mlayray mal adira mle sel comment ra Chairman. So legal report ra legal sel methodology sige del mention nga igalaw ra low spare nga researchers el marutel report since 2017 in Meril ang diocese and it's tadira kal compare legal lidisel gagi delle perede langi gele labatiger segi del basyo to other places من داخل سالق مال الكسايا the batik versus baby rabalu ngora it's comparable mang tiragal sel tokora frequency malubeng tokora ta bato mesakarakara nga se sel teme la survey it I think adi mo prohibited from going out also kung malmakita whether mang dakal sa mo ling unsafe but sel blal setra work planner tier ma titele la survey it conductor ngi man sabi edel make sure sel report or response or result credible. It follows all the standards. Hindi sulang I'm sure kung maulala bang tirigal local not just the local fishermen tirigal guk expert rat or tao ma other belang I'm pretty sure mal comprehensive am suwi sauli me kadam lamo gila the close lang ngani selection meeting ra Senate ma House tibo kul ngitra Vice Chair hindi era sa tela Vice Chair bol longo simmer di kluten mga suli temi hindi malol ngit bol sa BL open asmariu bol sa el malmal ma kamitil wal kansan tela bang kamiu ay gel guk lagi mo after tiang agi guk mo dang okle o dakta ay gel commenter kami deliberate adrong lam malasa malome bertel das mo la may gel guk mo recommendation na kami ti era ay gibom finalize a report naman bol sa amal guk ti regal mau da swil girel raw era makatmok al madas al mura lolela Senate for second reading sige di te al gulngit terngi sa ti allela Vice Chairman ter kami lo masumar kami sulak. Sulang Mr. Chairman, President of Senate, Vice President of Senate, masulang ngiram kati oram lamu val moranor the makma okri rangklem. Beo ma minister, ma other PNMS, ma kami ma CEO, sangabaw ma adala Reef, Comral Masulang. Tialurerel tal Senate Bill 12-14, Malvigul Mul, Tagi the first hearing ringi Mr. Chairman, Kama mama malmol more review ringi o misaygel walgora after the tigil hearing, Yagi mo o misal wasyang raygel gira malkuk makutmok, landing sel wal sumada ka sumamel mutta kontakter kami wagi malon ngito wasi wal sa mamel mokular kami malubagi mga aduar kami gire like particular area sir ngatalla chairman namle mention like raw erak pokong adu adirekal gida chairman rabor dra pikre kamle mention wasi laongil bodong adu adra omanget sem la direkal giblam sodi a kamiti mang ayagi daigel mo batokal teletele laurior al gida gire del mo mur al sel mal subi talla al mongira adrogui especially tal bila milkat moklal walbol dirigel kukal outside diretiga direkal other belau Ding ay ngani gel mosto bargil mal ubeng dakalungir gagil ula aba ma akuk mlamo dakal resources sergid man dakadasal murira akuk saygid ma aklolom suba gilel diga malmol yakama mal kamiti malurang suli wal mlas amil may relal sil sa sulang tel hearing ra Senate Bill 12-14 mlamo marek sulang